Okay, guten Tag alle. So, heute möchte ich Ihnen Wechselpräpositionen erklären und auch die sogenannten Put Verbs. So, ich nenne sie Put Verbs, weil auf Englisch kann man sie mit put übersetzen, aber auf Deutsch geht das nicht. Auf Deutsch muss man verschiedene Verben benutzen für verschiedene Situationen. So, das erkläre ich alles in einem Moment, aber zuerst möchte ich über die Wechselpräpositionen sprechen. So, Sie wissen schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dativ und Akkusativ, wenn man eine Präposition hat. Ja, so es gibt verschiedene Präpositionen, die Akkusativ brauchen, und es gibt auch andere Präpositionen, mit denen man Dativ haben muss. Und dann gibt es die sogenannten Wechselpräpositionen. So, Wechsel, das heißt switch or to change, to go back and forth. Und Wechselpräpositionen, sie wechseln zwischen Akkusativ und Dativ. Yeah, so they go both ways. They're called two-way prepositions auf Englisch. So, die wichtigsten sind an, in, auf, über, unter, hinter, vor, neben und zwischen. So an has a very specific meaning where it's like up against, but it's a vertical kind of configuration. So man sagt, ich sitze am Computer, and that's because you're facing the computer. You're vertically up against it this way. So man kann auch an der Tür sein. You can be at the door. So a lot of times we translate this with at in English, but there's not a very good one-to-one translation for an. In, however, is very similar to English, and it can mean either into or inside, or just plain in, depending on the context, and of course whether it's with accusative or dative. The next one, auf, has that up against, but it's a vertical, or it's a horizontal relationship. So auf is like on top of. Über is over. So auf would be this way, über would be something like that. And then we've got unter, which is just profiling the bottom one, under. Hinter is behind. And the opposite of that is vor, in front of. And then we've got neben, which is next to, on the side. And then zwischen, between. So any of these can be used with either dative or accusative. The difference is going to be whether there is motion involved or not. So if something just is in a place, which case is that? Dative. That's the one where you don't have any motion that's crossing boundaries, you're just in a particular place. So in der Küche zum Beispiel, in the kitchen. Man ist da, man bleibt da. Yeah? So even if you're doing something like dancing, where you really are moving around, da sagt man immer noch, ich tanze in der Küche, because you're not dancing in and out of the kitchen. You could also say, ich tanze in die Küche, with accusative, and that would mean that you're dancing into the kitchen. Like that's your mode of transportation, is dancing. Okay, so that's the difference in the Wechselpräpositionen between dative and accusative. Dative is you're just standing in one place. Accusative is when you're moving to that place. It often has this to meaning that is conveyed just by using that case. So you have die Katze springt auf den Tisch mit Akkusativ. Das ist so, wenn die Katze nicht auf dem Tisch ist und dann geht und springt auf den Tisch. Aber wenn man sagt, die Katze springt auf dem Tisch mit Dativ, dann ist das der Tisch und die Katze springt halt. Ja? So, das ist eine ganz andere Sache. Dativ und Akkusativ sind sehr wichtig mit den Wechselpräpositionen, weil sie die Bedeutung wirklich anders machen. Okay, so, das sind die Wechselpräpositionen. Jetzt können wir über die Put Verbs sprechen. So,
Auf Englisch kann man put sagen mit fast alles. So you can put a plate on a table, you can put a poster on a wall, you can put things places, and we just have this word put for all the objects and for all the places, and it works just pretty well, pretty generically, just with put. In German, however, we need to distinguish between different verbs for different kinds of objects, and this has to do with the spatial relationships of the objects and the place where they are. So, for example, wenn man ein Glas hat, so if you have a glass, like a tall drinking glass, a water glass, dann braucht man das Wort stehen für wenn es da ist. So if it's just sitting there, not doing anything, it is in a place, then das Glas steht auf dem Tisch. Okay, it's standing on the table. If you're gonna put it on the table, then you use this corresponding verb stellen that matches with something that would use stehen, and you say man stellt das Glas auf den Tisch. So these verbs that have the meaning put, like stellen, they're going to use the accusative case because there is motion involved. So all of the put versions of these verbs are going to use accusative, whereas the just sitting there or standing there, just being in a place, those verbs, like stehen, are going to use dative. Okay, so you have das Glas steht auf dem Tisch oder ich stelle das Glas auf dem Tisch. Entschuldigung, auf den Tisch. Okay, so the next pair of verbs that alternate, one means just being in a place and the other one is putting something in a place. We have liegen and legen. So liegen is to lie, legen is to lay. I know that we don't use this distinction very much in English. For me personally, my version of English, I don't distinguish between these at all. I don't say lie, I just say lay all the time. So this is actually a difference that we have in English. It's just sort of on the way out, I think. So liegen is for something that is going to have like a lying posture. So ein Buch zum Beispiel. Ein Buch kann auf dem Tisch liegen. Ja? Und ich kann das Buch auf den Tisch legen. Yeah, so the difference is just in that vowel, and it changes the meaning. Okay, so the next set that we have is sitzen und setzen. So you already know the verb sitzen, to sit. Yeah, this is going to be for any object that has some kind of like a base, and you can see that it's like sitting somewhere. So wenn das ein Bär ist, like a teddy bear, dann kann man sagen, der Bär sitzt auf dem Tisch. Oder ich setze den Bär auf den Tisch. Yeah? Also, something like maybe a coffee cup, you could use setzen und sitzen with. Anything that has sort of the shorter posture. So the taller one's going to stand, that's going to be stehen and stellen. Something that is horizontal is going to be lying or laying, liegen and legen. And then something that has like a base or is kind of shorter and wider, that's going to be used with sitzen and setzen. Okay. So those are the three that really have to do with the shape of the object and how it is arranged on the place where it is. So like a book, for example, das Buch, ich könnte das Buch irgendwohin stellen. So if I use stellen with the Buch, then it's going to be standing up like this, right? So this would be legen, if ich lege das Buch auf den Tisch, aber ich stelle das Buch auf das Bücherregal, then that would be vertical. Okay, hoffentlich ist das klar, ja?
So those 3 sets of verbs have to do with the shape of the object. The next 2, not so much. This is more about how they're placed. So hängen, to hang, is the same for each form. So you can say, das Poster hängt an der Wand, oder ich hänge das Poster an die Wand. Ja? Kein Problem, das ist hängen und hängen, das ist immer gleich. Das andere Verb ist stecken, so das ist nicht in dem Textbuch, aber das ist auch ein so Put-Verb. Stecken, das heißt like to stick something somewhere, and we don't in English have an equivalent for just it being there. So usually if you use stecken, it's like you're putting something in with a bunch of other things, like ich stecke mein Buch in meinen Rucksack. So if I'm sticking it in my backpack, or maybe sticking it under the bed, or sticking it on a bookshelf between other books, or something like that, where it's kind of surrounded by other stuff when you're sticking it in there. And then you can use stecken just to say that it is there also. So mein Buch steckt auf dem Bücherregal. Das geht auch. So that one is not quite so important to know as the other ones. Hängen und hängen, liegen und legen, sitzen und setzen, und stehen und stellen. I'm sorry if I mixed those up with the order of which one is the put version and which one is the just being there version. So, ich glaube, das ist ungefähr alles. Wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail, ja? Und ich kann die Fragen beantworten. So, danke. Tschüss.